The question was about the situation in the team. Ahead of this game, the coach said we expect a tough game. It's going to be a full stadium. Scotland is sure to have a lot of ambition and energy for this game. They still have their ambitions in the group, and we need to be smart, we need to be patient, and we want to achieve a result that will qualify us for the quarterfinals of the Nations League. Usually you say that I don't talk too much about our lineup, so today I'll make an exception, and I'm sure you want to know who is going to be the goalkeeper, and it's going to be Kotarski. Onda mogu i za Matea. Mateo, drago nam je da ste opet s reprezentacijom. Kako vi gledate na ovo što nas čeka sada, prije svega na ovu utakmicu sutra protiv Škotske? Sigurni smo da je pobjeda, kao što je izbornik rekao, glavni cilj. Najprije dobro večer svima. Pa znamo da nas čeka teška utakmica, kao što je izbornik već rekao. Škoti su nezgodni, ja sam igrao već par puta protiv njih i nikad nije bilo jednostavno, tako da znamo da nas očekuje jedan dobar agresivan protivnik koji igra kod kuće. Indi nikad nije lako doći igrat, ali radili smo dobro ovih par dana, pripremili smo se i nadam se da ćemo uvijek pružiti pravu utakmicu i imati rezultate, a to nam trenutno treba za daljnji prolazak. The question for Mateo was his preview of the game tomorrow. Mateo said we expect a tough game. I've played against Scotland several times and it was never easy. We expect them to be aggressive. They're playing at home, so it's never easy to play here. But we worked really well throughout this week and we hope to have a good result tomorrow. Evo, mogu onda ja nastaviti za izbornika pitanje zašto Kotarski, već kad smo dobili jednu temu. A za Mateja jedno pitanje. Mateo, evo, danas u avionu, pa na aerodromu, u taksiju, u hotelu, u gradu, svi znaju da se igra sutra ta neka utakmica i svi kažu da velika reprezentacija dolazi Škotskoj u goste. To je sigurno lijepo čuti, još jedan dokaz zapravo tog nekakvog imidža vaše kojeg ste izgradili tijekom ovih godina. Pa ja ću oko vratara. Imamo zaista, osim Livakovića, 3 vratara koja su bila u krugu reprezentacije u Ligi nacija. Ja sam vama to je bio rekao da smo mi dogovorili sa stožerom i sa njima da će uvijek jedan od njih pauzirati, da ne zbog toga što je neko višak. Odluka i prijedlog struke, odnosno dečke u stožeru golmanskom, da to bude Kotarski, ja sam je prihvatio. Brani u Europi, gdje njegov klub igra, brani u klubu dobro, ima sigurnost, ali mislim da smo se odlučili za bilo koga od ove trojice ne pogriješili. Najlošiju poziciju ima i Ušić, jer on je zakasnio 2 dana zbog svojih obveza opravdanih, pa onda nisam puno velikih dilema i naša odluka između Labrovića i Kotarskog da brani Kotarski. Nadam se biti to na nivou, kako je u klubu, kako je na europskim utakmicama. Pa kao što ste rekli, jako je lijepo čuti takve stvari. Mislim da smo svojim ponašanjem van terena i na terenu i naravno svojim rezultatima i svojim igrom zadnjih godina pokazali da smo velika reprezentacija i lijepo je čuti da nas ljudi cijene, ali to treba potvrđivati iz dana u dan i sutra imamo novu priliku, novu tešku utakmicu da pokažemo naš stil igre, kao što smo po meni u ovoj Ligi nacija do sad pokazali, smo igrali odlično, da imamo i jako dobru poziciju, da smo drugi, tako da teška utakmica sutra i nadam se da ćemo biti pravi. Question for the coach was about the goalkeeper. How did he decide on Kotarski? Coach said that we have 3 goalkeepers along with Livaković, who have been with us during this Nations League. I listened to the suggestions of our goalkeeping coaches. Kotarski is playing really good in his club. He's playing in Europe as well. He's in good shape. All 3 would be good choices, but we decided to go with Kotarski. Question for Mateo was about the respect that Croatia seemed to have here in Scotland among the fans and the media here, and what does he think about that? Mateo said that it's always nice to hear something like that. I think we deserved it with our results, with our play, with our behavior over the last few years. It's nice to be appreciated, but we also need to confirm that, reaffirm that in each game. We played well so far in the Nations League. We expect a tough game tomorrow, but we want to show our
word again. HRT se ispucao i radio i televizija. Dalje. Dražene. Pitanje za Matea. I sad i u klubu i u reprezentaciji igraš nekakvog zadnjeg veznog, mogu bi se reći šesticu. Voliš li to igrati? Pa novost mi je, nisam igrao to dugo, jesam u par navrata neka zna igrati, ali volim. Mislim da je malo teže jer moraš biti još odgovorniji i bolje se pozicionirati i učim iz dana u dan, radim na tome, tako da sigurno da defenzivno mogu još dosta puno se popraviti u tom smislu, ali volim, pogotovo sam u Cityu, jako puno sam u kontaktu s loptom, što meni naravno odgovara i u reprezentaciji sam, možda ne jedina šestica, ali u paru s Lukom se tu obojica dobro osjećamo, tako da pozicija koja mi se sviđa i gdje mogu puno još napredovati po meni. Question for Mateo was about his position, because during this season he's been playing number 6 a lot, both in the club and in the national team. And how does he feel about that? Mateo said that it's something new to him, even though he played some games before, but he likes the position. He believes he can play even better. It's a little bit more difficult because there's more responsibility. You need to be positioned really well, and he thinks that defensively he can improve even more. He likes it in Man City because he's in touch with the ball a lot, and in Croatian national team he plays that position alongside Luka, and he thinks that works really well for both of them. Yeah. Mateo, is for Mateo. You have played in England, obviously, for a number of years, so you'll be quite knowledgeable about a lot of the Scottish players who play there. Who are the main danger men from your point of view, do you think? I don't like to speak about individuals because... no. Ne volim... I'm sorry. Ne volim pričati puno o pojedincima, jer mislim da su Škoti jedna ekipa koja je baš momčad, vidi se to da se bori jedan za drugog i to pokazuju već dugi niz godina, ali ako bi već morao nekog istaknuti, jako mi se sviđa Billy Gilmour, s kojim sam igrao u Chelsea, koji je puno napredao zadnjih godina, i uvijek volim isticati John McGinna, zato što uvijek mi je bilo teško igrati protiv njega, koji igra jako dobro u Aston Villa zadnjih godina, strašno jak u duelu, jak na lopti, igrač kojim se sada vraća, kojeg nije bilo u Zagrebu protiv nas, tako da to je jedan veliki plus za Škote. Mateo said that he doesn't like to speak a lot about individual players, especially since Scotland is such a strong team and they fight for each other very well. But since you asked me, I would say Billy Gilmour, who I know from Chelsea, and he really improved over the last couple of years. And it's always very difficult for me to play against John McGinn. He's a very tough, strong player. He's been playing really well for Aston Villa, and he's coming back. He didn't play in Zagreb, and I think it will make Scotland much better. Hi, it's another question for Mateo. With your club, Man City, being on such a bad run at the moment, is international football a good distraction for you? Pa to ćemo vidjeti. Ako dobijemo sutra, naravno da je to nešto pozitivno. Naravno da situacija u Cityu nije najidealnija, ali to se dešava, to je nogomet, imaš loših momenata koje jednostavno se desi. Na nama je da se što prije oporavimo od toga i naravno da ova stanka je dobro došla trenutno, da se malo maknemo jedni od drugih, da malo se i odmorimo i evo, da igramo za svoje zemlje i da se onda vratimo nakon ovog ciklusa spremni za nove pobjede. Mateo said, we'll see tomorrow. If we win, then I'll feel much better about that. As for the club, it's not ideal at the moment, but that's something that happens over the course of the season. Probably this break is something that's good for us, just to have our minds on something else, and then when we come back from the international break, that we start to try to win again. Can I ask the manager just what kind of game he's expecting against Scotland?
Pa zaista veliki respekt za prezentaciju Škotske. Oni nisu zaslužili biti na ovoj poziciji koju sad jesu, samo s jednim bodom. Izgubili su utakmice i Portugala i od Hrvatske, od Poljske u zadnjim minutama, jako, jako teško. Dobra reprezentacija koja je bila konkurentna sve ovo vrijeme i zaista očekujem jednu agresivnu reprezentaciju, jedan dobar nogomet i čvrstu utakmicu. Neće da biti nimalo lako. We have a lot of respect for the Scottish team. I think they deserved much more during this Nations League cycle. In all the games against Portugal, Poland and us, they lost points in the last minutes. So they're a tough, very competitive team. So we expect a difficult and good game tomorrow. Yeah. I just asked Mateo, have you spoken to Billy Gilmore about this game when you're going to be playing? How much are you looking forward to coming up against Billy, and have you been watching him in his first few months in Italy? He's doing well. Pa nisam s njim, čuli sam se prije utakmice u Zagrebu, malo smo razmijenili par poruka, ništa specijalno, ali da, pratim ga, volim nogomet, tako da volim gledat razne momčadi, razne lige i pratim nekad i Napoli i kako Billy igra i kao što sam rekao, on je odličan igrač koji je puno napredao, koji će još napredovati i veselim se sutra ga vidjeti na terenu. We haven't been in touch before this game, but we were in touch over the text messages before the game in Zagreb. I like to watch football in general, so I watch a lot of games, including Napoli. He really developed, as I said before, over the last few years, and he still has room for further development, so I'm looking forward to see him tomorrow and play against him. Yeah. Mateo again. Just one last one from me on Billy Gilmore. As a youngster coming through at Chelsea, did you always expect that you could go on to that higher level? And are you surprised to see him playing in Serie A? Pa nisam iznenađen. Od prvog dana kad je došao kod nas stvarno se vidjelo da ima veliki kvalitet, da je drugačiji, odskakuje po meni od ostalih mlađih igrača i jako je karakteran. Vidi se da želi napredovati, da želi učiti, ima veliki talent, tako da ne iznenađuje me uopće i siguran sam da će napraviti veliku karijeru. Već ima jako dobro, a bit će još bolji. No, I'm not surprised. I've seen from the first day that he had a really high quality. He was better than the other young players. He wants to learn. He has a big talent, and I'm sure he is going to have a big career. It's already really good, but I expect him to improve even more. Stipe. Vidjet ćemo na Zlatko. Evo izborniče za kraj, ako možemo završiti s jednim osobnim iskustvom. Danas bio sam na treningu Škotske u njihovom kampu, onako dočekali su nas jako ljubazno i u razgovoru sa članovima njihovog stožera dvojica su došla do mene i pitala su me u čemu je tajna. Mi smo zemlja od 6,5 milijuna stanovnika, nikada nismo prošli skupinu na velikom natjecanju, a vi ste još manji od nas, pa ste osvojili 2 medalje sa svjetskih prvenstava, imate finale Lige nacija, 3, ali 2 u ovom mandatu od ove generacije. Kažu u čemu je tajna, objasnite nam. Ja nažalost nisam mogao proglasiti neku infrastrukturu ili dugogodišnje ulaganje u nogomet kao razlog. Ja sam naveo talent kao neko opravdanje, pa me zanima što bi vi rekli da vas Škoti pitaju isto pitanje. Evo, zašto mi ne možemo kroz cijelu povijest, a vi koji ste manji od nas imate 2 medalje sa svjetskih prvenstava, finale Lige nacija u samo zadnjih. Pitali su to u Zagrebu, pa da ponovim. Dobro si rekao, prvo talent i kvaliteta igrača, to je neupitno. Imamo reprezentacije koja već dugi niz godina od 98. pravi dobre rezultate, zadnje vrijeme osobito, ali pored te kvalitete naravno da je dobar rad, dobra i priprema i dobre treninzi i dobra taktika i dobra selekcija. Sve to je se poklopilo, ali ono što je najvažnije da su igrači kvalitetni i da je to plod jednog zajedničkog rada, jer ne možeš imati samo sreću da bi nešto napravio. Biti drugi na svijetu, treći na svijetu ili Ligi nacija
treba imati sreće, ali kvaliteta igrača, dobar rad, dobra selekcija, dobra taktika, dobra priprema, sve kompletno. I jedno zajedništvo koje nas krasi i jedna ona nekako naša nota toga ponosa i sreće kad si u reprezentaciji i to je ono što je najvažnije. I mislim da će dugo vremena proći da će neka zemlja veličine kao što je Hrvatska nešto napraviti. Mislim da je Urugvaj bio 30. i mi nakon 100 godina mi. 50. Da. Tako da, tako mala zemlja, ali evo, nada se da će to naše potraja, da će biti još uspjeha, rezultata, ali velim, puno toga se poklopilo i generacije koje dolaze mlađi igrači, ali kažem, bitan je i rad koji se kod nas, atmosfera, ambijent, zajedništvo i sve skupa daje plod. Hvala, Stipe. The question was about the secret the secret for the success of the Croatian team over the last 30 years, especially the last 7 or 8. The coach said, first of all, it's talent and of the players, their quality, and of course everything that goes along with that. Hard work, good training sessions, good preparation, good tactics, good selection that we have in Croatia, and of course one of the main ingredients of our success is the togetherness and the unity of the team, a really good atmosphere that we have, the pride and joy and the patriotism that our players play with. I don't think any national team of this size of the population will repeat similar success that Croatia had at the last 2 World Cups. I think the last country of our size was Uruguay in the 1950 that played in the World Cup final, and hopefully we can manage to continue with this kind of success going forward. Well, Also break heart. Is that it? If it is, thank you very much. Thank Once you, again, hvala. apologies and see you tomorrow.